Monaco Station is essential to the region, providing daily transport for thousands of people. It has also been France's second favorite station since 2017. This quality of service has been made possible by the SNCF hubs and connections teams, who ensure the comfort and safety of users, as well as the maintenance and environmental improvement of the station. Akila Solution supports each collaborator in their daily tasks. The Akila mobile application supports inspection rounds, maintenance operations, and the reporting of anomalies to the control center. The Akila Control Center enables real-time supervision of all activities and data on a digital twin. The operator on duty is alerted in real time in the event of the detection of a threat, a breakdown or overconsumption of energy. He deploys directly to act as quickly as possible, ensuring the comfort and safety of users. He ensures that preventive maintenance operations are carried out on time. The management has access to the station's main information, enabling it to monitor the site's situation in real time and supervise the actions of site teams and service providers. Bonjour, je suis Patrick Dubief, chef de gare de Monaco Monte-Carlo. Donc cela fait bientôt 10 mois que nous travaillons afin d'avoir un seul outil de gestion, de maintenance des équipements et de suivi des pannes en temps réel. Ça représente un gain de temps pour les équipes, aussi bien pour les opérateurs que pour moi-même, et permet d'intervenir plus rapidement en cas de panne. Nous avons plusieurs pièces climatisées en gare. Nous avons remarqué que les températures de consigne étaient trop basses. Ainsi, nous allons pouvoir relever de quelques degrés ces températures afin d'économiser sur le plan énergétique, sachant que chaque degré économisé représente 7% de notre consommation. Nous ne sommes qu'au début de notre collaboration avec Akila et convaincus que nous pourrons aller encore plus loin pour construire ensemble la gare du futur, notamment grâce au support de l'intelligence artificielle.